qu'on me proposait, à être sûr de vous. Ils sont... The initiative failed them. The last one, Pathfinder. The last golden failure we thought we'd lost. There's always more. Time for the public address. Think you can Kadara? You'll actually run it? I may have concerns, but my ledger has one more outpost than it did yesterday. Sell it. We trained for years. But when we reached Andromeda, everything changed. The dream almost died on worlds like this. But we can rebuild it. Bring stability. If there was ever a world that needed our best, at their best, this is it. For posterity, Pathfinder. Addison out. Bon, c'est bon, ça c'est fait. C'était un petit peu particulier, mais c'est fait. C'est le principal. Alors, ensuite, à mon avis, il va falloir aller parler au maire, sûrement. Qu'est-ce que fout Jal là-haut? Alors lui... Alors un peu la gueule que ça, du coup. Bon, ça plutôt pas mal. Toi, tu veux pas parler, tu fais la gueule. Je pense que là, ça va être la maison du chef. On va aller visiter un peu tout ça. Hey, you're Vetra's boss. How do you know Vetra? You one of her contacts? Ah, les vieux bugs, quoi. Le database qui se valent. Ah, voilà. Let her know I set aside those regulators she wanted. Would have sent them earlier, but I was busy with the move. Je lui aurais bien envoyé plus tôt, mais j'ai pris un peu de retard. À peu près avec le déménagement. Were you there during the uprising? Oh, I was there. Barricaded myself inside one of the stock rooms. Total chaos. Must be strange seeing the exiles again. Tan took the out-of-sight, out-of-mind approach. But that's never worked, in my experience. So, you're the requisitions officer? That's my official title, yeah. But I take care of any odd jobs that pop up. Scrubbing, cooking, whatever I can do to help. That's nice of you. Keeps me busy. I used to work the drill back on Mars until I messed up my hand. I was lucky I didn't lose it, but the nerves never healed right. Do you have everything you need? We've got the necessities, but Sloane's keeping us on a tight leash. Outcasts check every shipment going in and out. As if the charlatan would be hiding in one of our crates. See you On ne around. sait jamais. Keep fighting the good fight, Pathfinder. Bon, ça c'est bon, on n'a pas appris beaucoup. On vient de là, non? Il semblerait. Ouais, c'est ça, on vient de là. C'est pas une grosse base pour l'instant, mais bon. Je pense qu'elle va... Ah si, il y en a d'autres là-bas, j'avais pas vu. Ok, très bien. Hop. Enfin, dans le bruit quand on arrive ici. Ouais, ils ont vu sur le petit lac, sur les lacs et tout, sympa. Ah, c'est à bouffer, c'est la cantine ici. Vas-y, quoi. Très bien. Hop. Allez, on se casse. Là-bas. On n'a pas fait celui-là, du coup. Là, il y a du monde. Personne veut me parler, personne veut me parler, personne veut me parler. Allez, tous vous faire voir. C'est plus simple comme ça. Du coup, moi, je suis arrivé par où alors? Je suis un peu... Allez, moi, j'étais en haut là-bas.
Ok. Est-ce que je suis passé ici? Je sais plus. Pas évident de tout. De se rappeler. Non, ici j'ai pas dû passer. Non. Lui il me dit rien. On va aller là, du coup, vite fait. Ah, là il y a des mondes. Il y a du monde. Bah, du monde. Docteur sans vie. Pathfinder, thank goodness you're here. I would like to discuss my transfer. Transfer? To a different outpost, of course. I can't stay here, it's barbaric. Dans notre avant-poste, bien entendu. Je ne peux pas rester ici, trop barbare. D'accord. Kadar's not so bad. Nice climate, good views. It smells. Even without the toxic water, there's sulfur everywhere. How are your patients? Fine, of course. They're in my care. Any serious injuries? Casts have kept us safe. And you still want to leave? They can't protect my nose, can they? Oh là là. Tell me about yourself, Dr. Zombie. I was first in my class at Harvard, and completed my residency at Johns Hopkins before setting up a private practice on Ilium. I think that about sums it up. It's an impressive resume, but it doesn't mean much in Helios. Yes, well, I made enemies with the wrong people. My options were Andromeda or hiding out on Omega. I'm not sure I made the right decision. Stay out of trouble, Dr. Zombie. I don't know the meaning of the word. Bah ça c'est bon, c'est fait, on se casse. On visite hein, au cas où s'il y a quelque chose à... Petite mission à récupérer. En tout cas là les armes sont armées devant nous. Close. The pH balance. Wait. Don't come any closer. Okay. False alarm. Thought there might be some acid splash. I avoid acid splashes at all costs. Good call. It's terrible for the skin. Nessie Carter, Science Officer for Outpost at Teon. You must be the Pathfinder. Were you also a part of Mining Company 7? Yes. Well, no, I wasn't a miner, but I worked with Christmas and the others. They're my family. You came to Helios to be with them? I know it's silly, since I'll outlive them. Statistically speaking, anyway. But I just couldn't let them go on such an adventure without me. What are you working on? A hyperpotent phosphate fertilizer using Kadara's natural abundance of sulfuric acid. Hyper potent. That's good, right? Absolutely. My work will be essential in providing nutrients for gardens across Helios. When we have gardens, which we will, because of you. See you around, Carter. Yep, bye Pathfinder. Faut pas prendre la grosse tête, hein. C'est avec tous les compliments qu'ils te font. Facile de prendre la grosse tête. Hello, Ryder. Je fais la même chose, voilà, c'est ça. Tac, voilà. Bon, eux, ils ont rien à raconter. Centre de recherche. Good luck. Eux, ils ont rien à raconter. Alors, qu'est-ce qu'on peut améliorer? Pistolet. Ouais, non. Mode agilité. Ouais, ça va faire.
Gestion de coupe. Ah oui. Putain, on se croirait sur un Need for Speed quoi. Le katana, ouais, non. Hop. Eh ben, on continue. Faut que j'améliore un bon usage. Faut améliorer le véhicule, c'est important. Ah oui, on prend. Bibliothèque, hyperpass 32, Je pense qu'on a déjà fait pas mal de choses. J'ai vu tout ce qu'il y a à faire. On va pas finir. Faudra que je fasse tout là. Faudra que je me crée une belle comment? Plastron. Vas-y. Merde. Fabrique. Pistolet, jambière. Hop. Ça prend un peu de temps, mais ça va aller vite. Je crois qu'on est bon. Allez. Tac. Oh, les vieux lacs. Quand ça charge. De temps. C'est bizarre parce que j'ai pas vu de... J'ai pas vu quelqu'un qui gère cet endroit. Je sais pas. Enfin, c'est pas très grave, ça m'étonnerait que ce soit là. Ah, quoique, riff. Bon, ça m'étonnerait. Riff, Pathfinder's making the rounds. If you can step away from your rock collection for... They're drill core samples. Not a rock. Oh, he's here. Pathfinder. Name's Riff. Mining engineer for Outpost Teon. Relax, I'm not going to judge anyone for collecting rocks. They're drill core. Never mind. What do you think of Kadara? Mineral-wise, she's a gold mine. Carter is already putting Kadara's resources to practical use. What about people-wise? Sloane was scary on the Nexus. Now, she's plain terrifying. I'll stick to my rocks. What exactly does a mining engineer do? Oh, we're involved in every step of the mining process. Christmas is a good guy, a good miner, but he needs me to help decide where to drill. And when to stop. Good chatting with you, Riff. Anytime, Pathfinder. Bon bah voilà, c'est bon tout ça. Allez. Putain, on dirait que ça lag, c'est fou quoi. Bon, je pense qu'il n'y a plus grand chose à faire sur cette planète du coup. Comment elle s'appelle? Kadara. D'ailleurs, Kadara n'est plus là, donc c'est que vraiment il n'y a plus de choses à faire. Alors, j'ai juste un code à aller chercher.
problème, c'est que je sais pas où c'est. On va essayer de la trouver si on peut. Trouver d'autres databases. Je sais pas si je vais trouver ça ici. Non, c'est pas là. Relation et allié. Peut-être là. Ça. Trouver Spenders sur le Nexus. Aller à vol. Trouver les pistes de l'arche galérienne. Trouver sur Arval. Donc ça, oui, ça va falloir. On aura à le faire. Bah, je sais pas du coup. Ok. Consulter les archives sur le quai. Ah d'accord, donc c'est là qu'on... Très bien. Bah du coup, cette planète, il y a vraiment plus rien à faire. Donc on va se casser d'ici. Hein. Ça, c'est clair et net. Donc on se casse. Bye bye. J'ai pas vu de mer, j'ai pas vu la personne qui gère l'avant-poste, donc c'est qu'elle est pas là. Hein. Je crois avoir fait tout le bâtiment. J'ai croisé personne. Donc c'est pas grave, on va se casser, on va rentrer et du coup, on va faire autre chose. Hein. Tac. Allez. Ciao. Ciao bambino. Allez, on va retourner à notre vaisseau et on se casse de cette planète. Retourner au bord du tempête. Ouais, si tu veux. Vas-y, on s'en fout au bord du tempête, on n'a pas besoin de ça. Puisque c'est notre vaisseau. À moins qu'on va se faire attaquer avant d'y aller, mais. Qu'on va se faire. Qu'on se fasse attaquer plutôt avant d'y aller. Ce sera mieux comme ça. Je ne pense pas. Bon, j'espère que ça va pas bugger. Non, c'est bon. Mais non, putain, c'est pas là où je voulais aller. Je sais pas pourquoi. C'était bizarre cette proposition d'arme. Bon, nous sommes là. Allez, on retourne à bord du tempête. C'est bon. C'est moi, mec. C'est moi en fait qui me dit trompé de tout. J'ai fait trop le carré, forcément. Le choix n'est pas bon. Allez, go. On se casse. Alors, est-ce qu'on ne retournerait pas vite fait sur Eladen, vu que nous avons un truc à finir. Carte de la galaxie. Tac, on est à combien de pourcents? 100%. Donc en plus tout est fait ici, on est tranquille. Normalement on devrait plus revenir ici. On va vite faire tourner à Eladen. Eladen c'est où? Eo, Sarvald. Nexus. Ah, ça c'est la meilleure, tiens. Ah, vol. Bah. Ah. Eladen, oui. On y retourne.
Vu qu'on a une petite mission à faire sur Eladen. Comme ça, ce sera fait si jamais. De toute façon, aujourd'hui, c'est toutes les petites missions. Donc, on va sûrement beaucoup bouger. Pourquoi j'ai plus le nom des planètes? Eladen est là-bas. On va juste faire ce qu'on fait. Hein. Mettre le système solaire à 100%. Ça sera fait. Pas d'anomalie détectée, c'est très bien. Alors c'est un petit peu long, c'est un petit peu chiant à faire, mais faut le faire. On est tranquille après. I'm picking up something. Voilà. En plus ça nous fait récupérer des trucs. D'accord. Ah. Le cratère. Tracking a huge mineral deposit. Gisement de cuivre. Allez, 60 cuivre, c'est toujours bon pour améliorer des trucs, on prend. On est à 60% du Bracci. On dirait une ville roumaine ou polonaise. Oh, ça a l'air sympa comme planète ça. Anomaly detected. Oh, ça a l'air d'être de l'eau, c'est bizarre qu'ils ne disent pas d'y aller. Ah. Voilà. Probes launched. Anomaly found. Crevasse. Bon là c'est juste de l'XP. Et c'est bon. Tout est fait. Maintenant on va sur Eladen et on fait ce qu'on a à faire. Bon a priori pour l'instant c'est juste une base de données et chercher. Architecte inactif, zone d'atterrissage. Ouais mais j'ai pas envie d'aller le voir l'architecte négatif. Qu'on le laisse. Inactif par contre. Négatif. L'architecte c'est le... L'architecte c'est le gros vaisseau qu'on a niqué hier. Le gros robot plutôt qu'on a niqué hier. Il y en a un quasiment sur chaque planète. Il y a juste sur Volt, j'en ai pas trouvé parce que j'ai pas activé un monolithe. Mais à mon avis, il y en aura sûrement un qui va spawn. Ah si, j'en ai niqué un, exact. Si, je me souviens d'avoir un niqué un. C'est peut-être même le premier que j'ai niqué en fait. Maintenant que j'y pense. On va tout... Ah oui, en plus on atterrit sur... dans notre avant-poste du coup. Donc c'est plutôt sympa. Ouais, non, j'allais faire un truc, mais ouais, non. On va faire ça. On va juste passer dire bonjour à tout le monde, voir si tout le monde va bien. C'est important. Hop, on se TP juste dans la base du coup. Voilà. Bonjour tout le monde. Alors par contre, le vaisseau, pas le vaisseau mais... Bon, a priori, hein, s'il n'y a pas de mission secondaire, ça va spawn déjà, je pense. On va aller voir vite fait. Ah, c'est coordonné. Falls apart every time it gets too hot. Hey there. See you around. Remember, light footsteps. Ouais. Ça n'a pas changé. Bon, très bien. Alors du coup, Eladen, mission d'Elus. On va aller faire ça. La map. Mais se fout de moi ou quoi lui? C'est l'Aden, donc on est ici, on est d'accord.
sur les quais. Et ben on va retourner au vaisseau alors. Il est par où notre vaisseau? Je suis un peu peur. Là, il est là-bas. Bon, si c'est sur les quais, du coup... Ah. Ouais, mais j'ai pas envie de remonter dans le vaisseau tout de suite en soi. C'est ce qu'il va me dire. Bah ouais. Mais mais c'est de la merde. C'est vraiment de la merde. On va voir ce qu'il me dit. Bon, je sais pas, on va remonter, tant pis, au pire avec ça à faire, c'était pas très grave. Ouais, allez, on se casse. Bon, pour l'instant, cette mission est un peu un fail. On va voir, on va voir. Mais bon. Vetra was looking for you. Vetra me cherchait. C'est cool. On va aller voir Vetra s'il faut. Ouais, mais j'y étais à Kadara. Merde. On va y retourner vite fait, on verra bien. Bizarre ça, hein. Donc Vetra me cherche, et ben on va aller voir Vetra. Elle est Vetra. Je sais jamais. Jill. Drac. Phoebe. Sam, Liam, Ja, Cora et Vetra. Donc faut qu'on descende déjà. Ouais, ça on verra plus tard. À chaque fois que je reviens ici, il y a des trucs à faire. Tranquille l'artiste. On va aller voir Vetra. Tac. Qui semblerait être enfin. Pathfinder, the trap you set in the cargo. Looks like pictures of the exaltation chamber. Yeah, the Ket are using some Angaran-made medical equipment. Could be a lead. I just want an edge on those Ket bastards. If they ever got their hands on Sid, I'd... Well, imagine if it was Sarah. I don't know what I'd do. We're all that's left of our family. Same here. Sid was so little when our father left, and I was... well, her age now. I know what it's like to lose a parent. I've lost both now. Mom died before we left. Our father didn't die. Or maybe he did. We don't really know. He just didn't come home. He was involved with some bad things. Bad people. Eventually it caught up to him. There was nowhere to run. Not like a whole new galaxy. Is that why you came here? When you're young and stupid, you make bad decisions. Piss off the wrong people.
That sort of thing never goes away. Not for you, not for the ones you care about. I don't want to not come home one day. We're a team. I'll make sure you're always there for Sid. Thank you, Ryder. That means a lot to me. At least Sid's older now. Maybe I don't have to worry as much. I should get back to work. Talk to my people, see if they've heard anything. Chat later? Bon, bah ça c'est bon. C'était ça que je voulais voir. Tiens, mon petit piège, est-ce qu'il... Hi there. You must be the one eating all our cereal. Hey, it's okay. No one's going to eat you. You're the most adorable critter I've met in Andromeda so far. I should find you somewhere safer than our cargo bay. How about a nice warm cage in my quarters and all the cereal you can eat? Guess everybody around here needs a home. N'importe quoi. Hi there. How's the search for the Asari Ark going? Those Asari refugees were a real help. Now to find the survey ship they mentioned. How's the search for the Asari Ark going? D'accord, je me pose la Those question. Asari refugees were a real help. Now to find the survey ship they mentioned. After 4 years with Asari commandos, you must have some great war stories. Nasira assassinated a Krogan warlord with a pack of playing cards once. A pack of cards? Choking hazard, apparently. Wow. See you later, Cora. I'll be here. Bon, allez, c'est bon. Go. On se casse. Ah oui, non, on peut pas passer par là, c'est vrai. Bon, on a trouvé notre petite bête nuisible, c'est bon. Ça, c'était pas très compliqué, mais fallait le faire. Hop, donc du coup, eh ben, changement de plan, on retourne sur Port Cadaras, qui était en soi pas du tout prévu. Mais voilà quoi. On y retourne. Malheureusement. Now orbiting Kadara. Allez. Boum. Bon, ça c'est bon. Alors ensuite, je dois aller où? What's going on? Je veux bien avoir des trucs à trouver, mais à un moment donné... tu te fous de moi. D'accord, non, faut que je monte. Ah, faut que je monte par là, d'accord. Ça va. J'ai eu un peu peur. Joel, the records say Lieta went to Aya for recovery. Ah, She was bah, injured. ça va. It must have been bad if she was sent to Aya. What happened on Eladin? There's a resistance med center on Aya. That's where we'll find answers. Eh bah, go Aya alors. C'est bien, ça fait un peu de changement. Tempête. J'ai failli faire la même erreur que tout à l'heure. J'ai failli retourner dans les bas-fonds. Faut juste que je descende lire mes mails. On sait jamais si on a des mails importants. Avec de nouvelles missions dessus.
qu'on est là, autant faire les choses bien. Ryder, Vetra wanted you to check in when you can. You have new email at your terminal, Pathfinder. Voilà. C'est exactement ça. À Vetra. Bon, ça va. Si c'est que Vetra, ça va. You have AVP outstanding, Pathfinder. Sid. D'accord. Ok, donc faut qu'on retourne. Faut qu'on retourne voir Vetra. Est-ce qu'elle est dans le même endroit? Si elle est au même endroit, ça ira vite. C'est un peu la question. On va voir ça tout de suite. Soute Vetra. Nickel. Allez, c'est reparti. Hey, Ryder. Got an encrypted message from Sid. She has news and wanted to talk to us both. Connecting the call now. Finally, I've been waiting for hours. So you want to tell us what this is all about? That doesn't sound good. Yeah, because it's not. They were kidnapped. I dug around, and I think I know where they've been taken. A cave on a moon in the Ramov system. Originally an Angaran mine, I think, but they abandoned it. I don't believe the planet you're talking about is a moon. Whatever. What did I tell you about getting involved? I couldn't just do nothing. Laisse-moi avoir une nouvelle How do we know mission. your C'est intel's even possible. reliable? It's reliable. I trust your sister, and there's no sense in wasting time. See? That's a Pathfinder. Sid, just give us everything you have on this. Already done. Could I come along? I want to help. You know the answer to that. Ah. Right, of course. Stay away from bad people, guns, bombs, Krogan beer. You did C'est la good. grande sœur. I just want you Il to fait be la safe, leçon à sa okay? petite sœur. Et ouais. Yeah. Ok. Ah ben on connaît cette planète, si je me trompe pas. Bah, c'est un genre de lune. Nous connaissons déjà tout ça. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait alors? Ah merde, c'était pas le bon côté. In the escape pod room, as usual. Ah si, c'est bon. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va sur Aya ou est-ce qu'on va du coup sauver Now orbiting ces Kazara. mercenaires? Bon, ça déjà on quitte ça. Ce qui en soit est pas mal. La recherche de l'IETA, ouais. Après il y a autre chose qui je sais plus où c'est, tiens, du coup. C'est quoi le nom du système solaire? Ah, c'est là. Allez, on va aller là, tant pis. On va laisser Aya. On ira sur la planète Aya après si on a le temps. On va déjà aller sauver les colons. C'est à mon avis ce qu'il y a de plus important à faire. On va commencer par ça. Alors, c'est... Je crois qu'on a déjà été sur cette planète. Ouais, c'est ça. Bah, c'est un genre de comète, je crois. On avait récupéré plein de minéraux. Ouais, c'est ça, exactement. Bon, bah, gros, alors. Go! Cette grosse comète.
Allez, on confirme, on y va. Bringing us in. Donc là, on peut se déplacer qu'en véhicule, car l'atmosphère est irrespirable. Bon, ça c'est cool. Alors, du coup, bon, on a amélioré pas mal notre truc. Voilà, radiation trouvée, la mine abandonnée. C'est exactement ce que je voulais. La map, c'est où alors? Attends, ils se foutent de moi là. Non, c'est pas ça que je veux. Du coup, c'est ça. Trouver la mine abandonnée. Elle est là-bas. Ouais, station avancée. Voilà, on se TP. Et on y va. Pathfinder, this area can be mined for resources. You can extract minerals Ah via oui, dans your le mauvais mining sens. interface. Bon bah go, hein. On y va. It's so quiet here. Like the ghost of a planet. It's nothing like the stills I saw. Strange to think that was hundreds of years ago. Alors, a priori ce serait... Ah, c'est juste là en fait. Donc c'est parfait. On aura pas trop de... Ah bon, en plus c'est juste là. L'ouverture. Donc on va pouvoir y aller. C'est un petit cratère, ça devrait aller. Oh là. Ça devrait le faire. Alors je me souviens qu'ici on avait croisé des robots. Des robots pas très sympas. Bien chiants. Vetra's got all the information about this place. We probably shouldn't risk entering without her. Allez, on change alors. Y a pas de souci. On prend Vetra avec nous. Ça me va, ça me va. Si elle veut venir, qu'elle vienne. C'est bon? Looks like no one's home. I swear if Sid sent us on a pointless search, I'm going to drill her shin plates. Non. Move! Go! Et voilà. What the hell was that? Did I land on you? Sorry. Ah, Nix. So good to finally meet you. And you brought friends. That's even the Pathfinder, if I'm not mistaken. My bait worked better than expected. The missing settlers. Who are you? Why are you kidnapping innocents? Innocents? They're criminals. You helped them get away from me. You think I'm gonna let that go? Get comfortable. You'll be here a while. Case of mistaken identity? I'm just as lost as you are. It's okay, Vetra. You don't have to cover for us. That was Merryweather. She runs a smuggling ring on Kadara. We worked for her. Vetra helped us get out of it. New lives, hiding in the outposts. So you're helping people.
There was no need for all that modesty. It's not modesty. I didn't help anyone. Okay, okay. You didn't help anyone. I'm getting out of here. We've tried. There's no way out. There's always a way out. Ça c'est pas faux. Il y a toujours une sortie. Bon. Ryder, you have to believe me. I've no idea what's going on. I'm going to get answers, but first we have to seems get out of really here. agitated. It's making me doubt what really happened. I hope this all gets sorted out soon. There was some mention of you being a Nexus exile. Ah, c'est chiant ce dialogue par contre tout le temps. I'm not proud of it. When we first got here, things were bad. Real bad. It was all too easy to start scapegoating the initiative. When the revolt happened, I joined. But things aren't better on Kadara. Or out there on your own. Thanks to Vetra, I got a second chance to do things right. I wish I knew what he was talking about. Tell me more about Merryweather. She used to be some kind of military surveyor. Now, she's a gang leader and smuggler. Working for her was all right Ah, at c'est une first. personne sympa alors. Then, she started doing things we didn't agree with. But you don't just quit working for Merryweather. We needed someone to help hide us. Now, Merryweather's convinced we're scheming against her, or something. Merde. Tell me more about Merryweather. Ah, yo. She used to be some kind of military surveyor. Now, she's a gang leader and smuggler. Working for her was all right at first. Then, she started doing things we didn't agree with. But you don't just quit working for Merryweather. We needed someone to help hide us. Now, Merryweather's convinced we're scheming against her, or something. You said Vetra helped you. How exactly? Some of us were trying to get off Kadara. She must have heard about it through contacts. She reached out to us, made up assignments at the outposts. That got us free. We didn't meet her in person, only over comms. Maybe it was never really her. You think? Anyway, we thought Merryweather would let us go. We were wrong. Ace on this planet. She made friends on Kadara. Some Angarans who told her about this place. It was a mine or something. Got damaged and abandoned. It was perfect for Merryweather. She wanted to strike out on her own, away from Sloan. We put a lot of work into this place. Carved out a niche, doing things even Sloan won't touch. Do you know what Merryweather plans to do with us? We were always bait for Vetra. Now that Vetra's here, Merryweather has no use for us. And for Vetra, most likely revenge. Merryweather doesn't care for people who meddle in her business. Nothing good in store for anyone, I'm certain. Merci. There'll be time to talk later. Sérieux. Vetra will figure out a way to help us. She always thinks of something. Un database déjà. Des petits I trucs. don't even know how long we've been here. Ok, tu sais pas depuis combien de temps t'es là. Are you gonna get us out of here? Alors on va essayer tout du moins. C'est le but, hein. We need to talk. Yeah, I know. These people here think I helped them, and somehow Merryweather feels screwed over by it. You sure you don't know anything about what happened here? Ryder, I swear on my sister's life. I don't know what I did to put myself in Merryweather's crosshairs. How well do you know Merryweather? I've heard of her. A smuggler, not affiliated with either the Outcasts or Collective. Never did business with her myself. Kind of a loose cannon from what I've heard. What do you think Merryweather's planning? Looks like she was gunning for me. Use the people she thinks I helped as bait. If you ask me, she's planning to kill me. After a thorough interrogation, of course. Sounds like she wasn't expecting you. Bon. Might try to get something out of the Nexus in exchange. We'll talk later. Focus on getting out of here. What I like to hear. Évidemment qu'on va sortir d'ici, non mais...
Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Door controls are not accessible from here, Pathfinder. There has to be a way out. I can open the doors from my end, but they're powered down. We need to get them going again. Your end? Who are you? I don't like the sound of this, Ryder. Just get those doors some power! It appears functional. C'est la sphère. No until we try. Ok. Allez, tout le monde descend. That cable's not going to get power to that door. Ok. Merde. These might connect the door to the generator. Il y a autre chose? Non? Allez, bon, on va descendre. Hop. And there you go! Oh, crud. Hacking the door tripped a silent alarm. If the guards see Galloway and the others, they're dead. We gotta hide them. The storage room. Everyone, in here. Ah merde, il y a un truc là, j'avais pas vu. Quoi 3 mètres? Quoi 3 mètres? Bon, vous restez là. The ventilation in this place is awful. Everything smells like spit bug. Don't worry about it. Just try not to get killed. That took care of it. We should check that the colonists are okay. Sérieux? Parler avec Galloway. Il est où Galloway? Il est là. Is everyone okay? Sidera, Nix, you've been pretending to be me, haven't you? How did you... Think I don't recognize my own tricks? And stop using my voice. Sorry. It was just easier to get things done when people thought I was you. You know, because you have contacts and stuff. Sid. So you didn't help us, just like you said. It was... Yeah, my kid sister. Give your sister some credit, Vetra. This wasn't exactly easy to pull off. Ryder, don't encourage her. Sid, I know you're in the facility somewhere. Get back in your shuttle and return to the Nexus. But I can help you get everyone out of here. You hacked a door without checking for safeguards. That's help we don't need. So walk me through it. I got eyes on the base. Ryder? If she can tell us what we're up against, that'll be a big help. See? Fine, but she has to follow my instructions. Can you do that, Sid? Yes, Vetra. We'll stay put and follow you when it's safe. Don't want to get caught in the crossfire. The sooner we get going, the better. Sid'll alert us if anything's headed our way. Head down the corridor, through the mess hall. That's quickest. Before we go farther, are you in a safe spot? Yeah, I'm tapped into their system from outside. Shuttle's well hidden. Trust me, I know what I'm doing. Did you know your sister was messing about impersonating you? Do you think I would have let her if I knew? This explains a bunch of the strange reactions I've C'est vrai, gotten question un peu con quand même, hein. from my associates. Est-ce que tu sais que ta sœur te fout de ta gueule? I have no idea Si what j'avais else she's su. done in my name. Je l'aurais pas laissé faire, hein. Normal, hein.
Sid, can you see the colonists? Sid, we're going to need you to hack into systems to cause a disruption. Right. Only one. Get in and get out. Too much messing around and they'll track you down. Bon. What's Merryweather up to today? Anyone know? I can send a surge of power to that generator. The electrical discharge from that could take out some of them. Heard we caught as a Pathfinder. That'll be a pretty ransom. If we don't get our brains plastered on the walls. That's not likely, is it? Ryder? Overload that generator as I walk through the door. You got it. Please tell me you're going to talk to your sister about all this? Oh, you have no idea. You really have to kill them all? Or do you prefer they went after your friends? No, but... Never mind. Take that passageway next. It'll take... Ouais, ça c'est bon, on avance, on avance. It looks like a bunch of cages? Ah, un truc là, un container, on prend. Il va y avoir des choses intéressantes. Hop. Toujours faire attention. Hop. Bon bah What the go. hell is happening? Who's messing with security? Why are the feeds down? Someone answer me. Des personnes Galloway, chouettes. stay where you are. There's guards in the corridor right by you. They're moving on. Okay. Good, you're clear. Thanks. Allez. That was a... That's a lot of animals. They could be training them as a security measure. If they're still feral, they could soften up those guards for us. Then again, they might also attack us. Les tourelles. Ça donne envie. Turn those turrets on Merryweather's men. That should get them out of our way. Here we go. Ryder, watch out. I think they're trying to get clever. Qu'est-ce que je voulais faire? Ah non, c'est parti dans le moment. Merde. Bon, il transfère. Voilà. Ah, Cora, elle est où? Where is Cora? Elle est où, Cora? Ah, elle est là-bas. Oh.
Ah. C'est moi ou j'entends des bestioles à ça? That was intense. That thing was so big. You guys were amazing. Anyway, you should head through the workshop next. That's the direct way out. Sera est réveillé. Bon bah go alors. Évidemment, je peux pas prendre. Merde. On prend ce qu'on peut, hein. On prend un peu de temps pour tout fouiller. Mais c'est important. Allez, go. Allez à l'atelier. On y va. Ah, il y a un autre truc ici. Allez, go. There's a rat in the system. I want this rat caught. Double the rations for anyone that does it. Évidemment. When is that suit gonna be finished? That armor will be trouble if the pilot gets inside. Ah, It's plugged into the network for maintenance. I can disable its systems. Looks like you've got loads of options. Ah ouais, bah. Disable the Hydra armor. I don't want to fight that thing. You got it, Pathfinder. Mort. Une bonne chose. Voilà, donne-moi. Donne-moi. Il en reste un. Ça fait des traces qui faire comme ça. Sacré arme. Je sais pas ce qu'elle a comme arme, mais... Coucou. Voilà. C'est bon, il n'y a plus personne, détends-toi. That's why I never wanted you involved in the things I did. You can't have excitement and adventure if you can't Allez, go. handle pain. On peut pas se regarder, évidemment. Well, I guess it's straight through the door next. Sid, what do we have coming up? Se fait capturer. Sid? Looks like... Sid? I think someone found my shuttle. I can hear. I think I gotta... Oh no! Sid! Sid, come in! They found her. They're gonna kill her! Why'd you have to go be the hero, Sid? Stupid. So stupid. Allez. Sid's leverage. They won't kill her just yet. We just have to be quick. You're right. I think I can trace Sid's signal. Should take us to her. No time to waste, but we have to be careful. They have my sister. Watch out! They're coming straight for us! Il y a une toile. Il m'énerve. Elle est où la toile? Il y en a une sur l'autre, je sais pas où elle est.
que c'est toi qui... D'accord, il y a 2 tourelles. Oh! Ah, pirate. C'est un pirate. Il me reste plus que 2 tourelles à niquer. Hein. Je vais se mentir. On va se faire tuer tous là. Sera toujours. Enfin, une de moins. You're the one that's been killing my people. I didn't kill anyone. I don't even know how to shoot a gun. You want your rat veteran nicks? You come to me. Help! T'inquiète, on arrive. J'apprécie pas trop qu'on s'en prenne à mes alliés. Ah non, ça lag pas, bah non, évidemment. Le petit problème de... Tiens donc. Think carefully about your next move, Pathfinder. Elle tremble. That explodes, it takes you out too. You won't let that happen. Petra. It's going to be okay. We're gonna get you out of this. Come on. That's a kid you got there. She's not a threat. Let her go. She hacked my security. She's as tall as you are. Guns on the ground. Boom! Get them! Kill all of them! Déjà, niquer la chef, voilà. I'll cover her if I can. C'est tous les tireurs de l'île, quoi. Faut pas que tu te charges trop vite. Warfare with us thugs taking up position. Acknowledged. Ah mais elle est là. Déjà. Ah putain, il est pas mal, lui. Ah, tireur de l'île de métro. Cora, elle va toujours au charbon, elle a peur de rien, elle. Elle s'en faire après. C'est ça le problème avec les rares, c'est qu'il n'y a pas de munitions en France. Toi tu restes là, tu bouges pas surtout. Là-bas il y a des munitions. Voilà, c'est ça qui est bon. Anarchiste, ça va. C'est un peu loin, à part que je m'avance. Voilà, on reprend des munitions, on recharge tout et on continue. Ah, c'est une grenade. Boum.
à tuer. Faut bien éviter la tête, sinon... Sinon, ils sont pas relous. Sera est tombé. Encore une fois. Je tourne pour ça. Mais bon, on a besoin d'elle. Ah non, c'est qui est tombé cette fois-ci? Encore? Un peu marre. Pas... À gauche. Je pense qu'il n'y a pas les petites grenades français. Il fallait qu'elle mette peut-être un peu plus. Voilà, un de moins, c'est bon. Voilà. Allez, go. Tac, il me reste plus qu'un. Casse pas, mon pote. C'est quoi? Très bien. Voilà. Are you alright? Are you hurt? I'm fine. I think. Let's get you to your shuttle. Bon, bah c'est bien. On a fait le ménage, on va juste chercher des petites munitions. Toi, on va te parler après. Je crois qu'on a des trucs à se dire. Are you all right? Are you hurt? I think I'm okay. Help's on the way. We're all good, thanks to you. I didn't mean for any of this. I'm sorry, okay? You can't just mess around with people from Kadara. They're dangerous. Non, le principal, c'est qu'on a fait le These taf. guys On a fait le wanted to taf. start over, not be exiles anymore. No one else was giving them a chance, so I thought, I can do that. I can help. These are good people who made bad choices. Your sister did the right thing. She still should have talked to me. I don't want you hurt. There are ugly sides to what I do, and you shouldn't have to deal with them. You started out when you were my age, and you managed okay? That wasn't by choice. You saw what we did here. This isn't all fun and games, Sid. Yeah, I was shocked at first, but I understand now, and I can handle it. I don't want you to have to. Whatever. I'm going back to the Nexus, like you wanted. That was intense. Are you all right? Fine. I just need some time to think. Hey, at least the settlers are safe. Thanks for helping me out with this, Ryder. Can we just get moving now? Ah, on peut rentrer avec plaisir. Ça, c'est sûr. Elle nous a bien aidé, sa sœur. Faut pas l'engueuler, c'est bon. Sans elle, on aurait galéré. Ah, du coup, c'était une belle petite mission. Mission sauvetage. Plutôt sympa. Ok. Bon bah du coup ici il n'y a plus rien à faire, on va se casser hein. Station avancée. I read your dossier. Dossier, huh? Fancy. So, what's it say? That's classified. Uh-huh. Don't start something you can't finish, Harper. Okay, look, not starting anything. I'm military, you're not. But we're in this together now. Only thing that counts is getting out of it. If you've got the skills... Taking her up. Where to next, Pathfinder? Et ben on va voir ça tout de suite. On va peut-être aller sur Aya du coup. Maintenant qu'ici c'est terminé, on a fait le taf.
Phoebe said she wanted to talk to you. Bon, on va aller voir Phoebe alors. Vu que Phoebe veut me parler. Alors, Phoebe, elle est où? Donc, suivi, quel autre? Ah bah, Phoebe, elle est juste là. Donc, ça va être rapide. You have AVP outstanding, Pathfinder. Si je me trompe pas. In the escape pod room, as usual. Tu te fous de moi? T'étais juste là? Elle est où encore elle? Elle n'est pas là. Bon. Liam, Jal, Lexi, Cora, Vetra. Bah putain, elle est où alors, cette conne? Infirmerie. Soute. Réserve, armurerie. Quartier de l'équipage. On va remonter. Nous allons remonter, on verra bien. Tac. Ah, mais il y a des trucs, j'ai jamais fait gaffe qu'il y avait. So you've set up in here, huh? Yeah, I'm still going through what we got out of the EOS vault. If I can crack this data storage box, it'll help with a personal project back on the Nexus. This is a nice, out-of-the-way place where I can tinker, and I can sleep anywhere. It's not exactly homey, but I like that about it. Not really looking for a home. Oh, but I will help you find everyone a home. While I'm with you, at least. Does your brain ever take a breath? Sorry, not really. Even my dreams are in time-lapse. I get it. You want to know who's on your ship, so you're here to figure out what makes me tick, right? Something like that? Sure. Well, I was born in a log cabin on rural Haitiana to simple but loving parents, just trying to... I look forward, not back, Ryder. Why snooze through my life story? Get to know me out in the field, while we're uncovering the mysteries of this galaxy. That's why I'm here. Got tired of yawning back home. Maybe you just needed more sleep. We were out for 600 years. A special someone made the trip with me, and she woke up a different person. I've slept enough. Ryder, the Milky Way was so... been there, done that. Even if I hadn't done it, someone had. If there's one thing you should know about me, it's that I live for the unknown. For the never been done. Well, congratulate yourself. No one has ever so successfully dodged my attempts to get to know them. Yes! I'm #1! Buy me a drink sometime. Who knows what will spill out of my mouth. Then again... I need remnant scrap. Remtech, I call it. For projects like the one I mentioned. Which you're gonna love, by the by. Promise to bring me what you scrounge, and I'll submit to all your questions. Remtech, huh? You got it. Bon, allez, faut qu'on aille lire son email. Alors, on va lire son email et après. Et après, on bouge. Bon, comment il va, mon bestiau? Bon, il a l'air de bien aller. Tant mieux. Alors. Arf.
Oh, elle a l'air sympa, elle, hein. Bon, ça c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a dans cette pièce du coup? Poste d'équipement. Oh. C'est bon à savoir, je savais même pas qu'il y avait ça ici. D'accord, bah je savais même pas qu'il y avait ça ici. Ok. Non, je suis équipé comme un Jedi quoi. Nickel. Ça c'est bon. Allez, on se casse. Est-ce qu'on retournerait pas sur Aya du coup? Parce qu'on a vu qu'il y avait des choses à faire sur Aya qui pouvaient potentiellement être très intéressantes. Donc, après j'ai des systèmes solaires à 0, 25%, ça faudrait que je les fasse plus tard. En soi, c'est pas très intéressant. On va aller sur Aya. Je sais plus. Aya, c'est pas la planète. Ah non, c'est le. Ouais, c'est l'ambassade. C'est l'ambassade Angara. Si je me trompe pas, c'est ça. Et bah... Anomaly on sensors. Probes launched. Getting a scan. Ok. According... If it was here, it's gone. You mean destroyed? I mean, gone. Destruction would leave debris. We've got nothing. Let's try another nav point. Ah non, mais là c'était moi où j'étais. C'était là que... Oh, enfin, bref. Bon, allez, go. Pas que ça à foutre. Dans ces petites missions qui sont faites rapidement. Alors, Aya. Tac. Go. Donc alors ici Aya, projet secret Phoebe. Oui bah ça on aura sûrement ça à faire plus tard. Mission terminée, ils nous font chier avec ça. Pas besoin de les mettre à chaque fois celle-là. On a quand même fini des missions hein.
Mettre matière grise, c'est bon. Dans la poussière, c'est bon. Allez, ça c'est bon. Donc du coup, Aya. Bon, on peut commencer à faire ça limite. A priori, on sera juste à côté. Au moins, ce sera fait. Il en restera un. On va lui apporter ce qu'elle veut. Ce sera assez rapide. Ah, c'est ici. Alors, est-ce que je peux passer par là? Ouais. Il semblerait. Ouais, c'est vrai. Alors. I couldn't even get it open. It locked me out. So I was right. Ah. It is remnant. Je veux bien, mais... Elle est où? Bah là. Allons. Ah bah elle est là. Hello, Pathfinder. Any good news for me? I picked this up. Any idea what it might be? How in the skies did you find an Angaran star map? One that still works, even. It must be pre-Scourge. If we analyze it, we can learn where our people traveled before the Dark Age. Aren't star maps usually bigger? An Angaran star map isn't used for navigation. It acts as a log of where its owner traveled. This one's data is locked, but Aelin can decrypt it for me. Is this Angaran? I found it on one of your homeworlds. Son above. It's an ancient Ravan. A musical instrument. It uses Angara's body energy to produce music. We have them now, but nothing this beautiful. The songs it played were probably lost long ago. How much culture have we forgotten? Art, music, stories, it's all gone. You're already rebuilding. Look at Aya. We have a long way to go. In any case, relics like this help us. I'll come back when I have something. Stars guide your travels. Bon, ça c'est bon. C'est fait. Ensuite. Alors, sur Aya, qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire? Bon, de toute façon, il m'en manque un. Inspecter les coordonnées. Bon, ça, j'ai pas. OP. Ouais, ça. Nexus, récupérer sur Vold. Ouais, non. Bon, ça, c'est pas là. Ce sera en tâche supplémentaire, peut-être. Fabriquer l'arme. C'est con qu'on puisse pas tout régler par planète, en fait. Du coup. Allez, ambassade de l'initiative Andromeda. Ah, ça, on va la faire. Du coup, vu qu'on est là. Par la Nexus, par la Kiri des événements en hausse. Ouais, non. Bon, on va faire, voilà, on va faire ça. Juste là. Ok, bah du coup, non, on peut se TP où on peut. Non, c'était pas ça que je voulais. On va se TP là, et puis on va aller voir. Ça, l'ambassade. Alors, c'est par où? Ah bah c'est juste là, a priori. Ça devrait être assez simple à trouver. Ce qui est plutôt pas mal. Nickel. Bureau du gouverneur. Ambassador, I trust our people had a smooth transition to Aya. The Angara have been gracious. Everything's going well. Good. Keep me updated. 10 out.
Bon, ça c'est bon. I've never lied to a director before. Pathfinder, it's a pleasure. I'm Ambassador Riala, Chief Diplomat for the Initiative on Aya. I was removed from Cryo specifically for this. Quite the wake-up call. I know what it's like, jumping out of the cryopod and into the fire. You've had it far worse. My condolences on your loss. I hear you're to thank for our new ties with Aya. This is our best shot at an alliance. Now we just need to keep our people from wrecking it, no matter how hard they try. I'm not gonna like this, am I? No more than I do. A Solarian botanist named Sorvis Len is here, learning how to improve our crops. He sent an urgent comm, saying a member of the Angaran resistance had threatened him. What happened? I'm not sure. Sorvis is an excellent scientist, but not the best communicator. I'm concerned this could escalate if someone doesn't look into it, but I don't have the staff to spare. Ok. I can go settle things. I'm a friendly face for both sides. That would be helpful. With any luck, we can prevent this from getting worse. What's our end goal for Aya? A strong alliance is all we can ask for. It's what we're working toward. Helios is the Angara's home. They dictate the terms of this partnership, not us. We need them as allies, and they could benefit from us. But we have to tread lightly. Show them we're not invaders. Historically, when two civilizations meet, one consumes or destroys the other. We need to break that cycle. Aside from Sorvis Len, is everything okay? Need anything else? Actually, yes. Director Tan gave me a project. He wants more Aya natives to live on the Nexus. He thinks it will deepen our partnership. A few Angara expressed interest, but none of them will agree to live on the Nexus without speaking to you first. Why me? After what you've accomplished? I didn't want to bother you, but you asked. I'll point you towards the candidates. If you could convince them to transfer, I'd be grateful. How many of our people have they let into the city? A strictly limited number, and only certain professions. Scientists, engineers, and scholars. The Angara have agreed to allow some of our people to work in Aya's research facilities. That's huge. It's more than I expected. Tan wants me to push for social visits, but I'm holding my ground. We need to move at their pace. They've been extraordinarily gracious, all things considered. I'll take whatever they're willing to give. That's all for now. I'm here if you need anything. Ok, bon bah c'est bon. C'est cool. Pardon. Bon, du coup. Ah. Nerixus. Donc là, il y a une mission. Ah, il y a pas mal de monde qui veulent potentiellement. Ouais, mais c'est pas ce que je voulais faire. Moi, ce que j'aimerais bien. Ou alors c'était pas ailleurs. Bah, si, il me semble. Hein. Trouver les pistes. Trouver tardir. Bizarre ça. Ouais. Ouais, ça on va faire. Non, c'était sûr. Je sais pas. Ouais. Putain, il y avait une mission que j'ai à faire sur cette planète, je la trouve pas. Trouver d'autres databases, trouver les colons. C'est bizarre ça. Au pire, c'est pas très grave, mais non, mission terminée après. Non, bon bah tant pis. Hein. C'était pas ça. Il est où lui?
Lui, il est juste là. On va se TP là. Et on va y aller. En plus, on pourra parler aux autres juste à côté par la suite. Donc, ce qui est plutôt pas mal. Ce qui est plutôt pas mal. Bon, alors, il est où? Ah bah, il est là. I can't work under these conditions. What does it take to be left alone? Ease off. I'm here to help. You reported that someone in the Resistance threatened you. Tell me exactly what happened. I didn't know Ryala was sending the Pathfinder. I deserve no less, of course. I was measuring the photonic dispersal from the canopies when some random brute interrupted me. I asked him to move, and he got nasty. Said it was my fault his friend was dead. Ridiculous. That's a weird thing to say. How did he threaten you? Oh, I don't know. Maybe it was the big gun he was carrying? He got right up in my face and compared me to a cat. He wanted to kill me. I could see it in his eyes. Okay, the whole conversation made no sense. I think he was inebriated. I'm not saying you're wrong, but dial it down. We're guests here. Exactly. We shouldn't have to put up with this. When he left, I tagged him with infrared dye from my sample kit. Invisible to the naked eye, but not to a scanner. I'll scan people around the Resistance headquarters. See if I find him. You're supposed to represent our interests on Aya. Go, represent. I have work to do. Oh, il est sympa, lui. Lui, il est sympa. Lui, il donne envie qu'on l'aide, en fait, ce mec. Hop. Alors... c'est pas ici que je dois scanner, a priori, tant mieux. Tac, tac, tac. Non. Bon, de toute façon, c'est pas là. J'ai qu'à regarder le truc en haut. Le détecteur tout en haut. Ah, race. Efra, tiens. Ça fait longtemps qu'on s'était pas vu. Et de toute façon, ça va être ici, parce qu'après, je vais pas pouvoir aller bien plus loin. Donc, à un moment donné... Ok, donc c'était pas par là. Ouais, je veux bien, mais je suis où là? Ah, je suis très loin de... Je suis très loin de l'endroit, en fait. Ah, ah. Hey. I detect the infrared dye Zorvis Len used to mark the person who threatened him. That's our man. I know why you're here. The botanist. You want an apology for what I said to him. You wrongly accused him of getting someone killed. Threatened him for no good reason. Threat? That's not what happened. What did? Aya isn't big enough to give everyone a home. We each live here a short time and then move on. For someone to come, another must go. The exchanges are chosen at random. We call this arrangement the Vassal. Time of change. It worked well. Until now. You lost someone you cared about. Was it because of the Vassal? That's one way to see it. When our leaders agreed to make a place for your people here, it came with a cost. My friend won a place on Aya.
but he sold that slot so one of you could stay here instead. Sold it how? What did he get? Comforts for his family, resources to improve their home on Haval. He always put others before himself. That's how he died, fighting Ket on Vold. When I found out, I was angry. Said things to your botanist I shouldn't have, but I'd never hurt your people. He thinks you want him dead. Tell him what you just told me, and let's move on. Thought I was clear the first time. Maybe his translator malfunctioned. I'll talk to our ambassador. See if we can minimize our impact on your vassal. We don't expect things to be easy. Only that you understand, nothing is free for us. Vous inquiétez pas. Bon, ça c'est fait, c'est cool. À ta gauche, ça devient un peu relou. Mais bon. Allez, c'est bon. Go. Ouais, c'est par là. Je crois que je m'étais trompé, mais non. Good to see you. Any news on what happened to Sorvis Len? Do you know about the vassal? The Angaran lottery that decides who gets to live on Aya? I've heard of it. Why? Angar are selling their slots to come here, so our people can stay in their place. Including a member of the Angaran resistance. He was killed on Vold. Wouldn't have happened if he'd been here. No one told me of this arrangement. Well, we have to do something. Désolé pour la musique. We could let Angar who give up their slots live on the Nexus. It's safer than Vold. C'est mon téléphone fixe qui sonne, c'est pas prévu. Suffer on our behalf. Thank you, Pathfinder. I'll forward your proposal to Director 10 immediately. That's all for now. I'm here if you need anything. Peut-être me parler, lui. Ouais, bon. Bon, en tout cas, nous, on va se laisser là pour aujourd'hui. J'espère que ce live vous aura plu. Moi, je vous souhaite à tous une très bonne fin d'après-midi. Et je vous dis peut-être à ce soir, c'est pas sûr. Ou à demain, il y a de grandes chances. Donc, à tous, bonne fin d'après-midi. Et puis, n'hésitez pas à laisser, comme d'habitude, le petit pouce bleu qui fait plaisir. Et puis, à vous abonner à la chaîne si vous souhaitez. À me laisser un petit commentaire. Si vous abonnez, n'oubliez pas d'activer les petites notifs aussi. Très important. Et puis voilà, quoi. Bon, je vous souhaite à tous une très bonne fin d'après-midi. Et puis je vous dis à demain sur... Et peut-être à tout à l'heure. Mais ça, on verra. Bye bye tout le monde!